viewers! Welcome back again to my channel. This is Jessica, and for today's video, we are going to unbox this lucky bag that I got from an anime store. I got it at the price of 550 yen, or equivalent to 275 pesos. Actually, nakalagay dito sa bag is 500. But, kasi, meron kasi siyang 10% na tax. So, yun. 550 to. And, as you can see, it's super big. It's super big. Yes, super big. Na lucky bag. Ayan. Actually, nakikita yung side niya eh. Pero, di mo talaga alam kung ano yung pinaka-mismong laman niya. So, may excited pa din akong nadarama para i-open tong bag na to. And as you can see here, they do have a note na may shoes daw na color pink, and it's 28 cm or size 10. Yes, size 10. And I really don't know, hindi ko siya magagamit actually. Hindi ko siya magagamit. But probably, ibebenta ko na lang siya. And this is Kimetsu no Yaiba. So, all of the items will be related to Kimetsu no Yaiba. So, let's check it out and let's get started kung ano nga ba talaga mga laman na ito. I'm so excited to open these. Okay. I'm going to open na ha. Wala bang aangal? Okay, let's start na natin kung paano natin ito bubuksan. Wait lang ah. So, excited na akong buksan ng ating lucky bag. So, check natin yung mga items na magagamit ko or ibebenta ko na lang. Benta na lang, di ba? Okay! So, I got this. May ano siya, may price. Nakikita niyo. So, worth it ba? Ito yung natanggap ko for first item. So, first, meron siyang 4 na ponytail. 4 siya. 4. And then, I got a mask na ang laman is 5 pieces. Kimetsu no Yaiba team. Isang mask nito. Isang pack. And then, I have this too. So, I guess, worth it siya actually ha. Worth it siya. Kasi nakalagay dito 350. It's 330 yen. Oh, tapos 5. Pwede niyo benta. And then I got this. Super cute. Ito, di ko siya bebenta kasi bet ko to, bet. I'm sorry. And then, they do have, I think this is a mechanical pencil. This is mechanical pencil. Yeah. Mechanical pencil na si Rengoku-san. Chibi mode. And I got a pan worth 110 yen. Wow. So, nabawi ko na siya. Meron pa akong pamaypay na ganito. And,
I got this. I really don't know what is this. So, bubuksan natin siya. Wallet! Oh, panalo. Akala ko salamin. Wallet pala. Oh, yan. Benta na to. Benta na lang. Ay. Benta na itech. Ayun. Sa mga hindi nga pala nakakalam, nagbebenta po ako ng mga anime stuffs related. But mostly kasi ang binibenta ko is mga baso, tumbler, mga ganun. Pero related sa anime naman siya. And second items is, ooh! Wow! It's jacket! Jacket siya na walang hood. So, I got this color. Ito. Wow! So, I don't know kung anong size nito. Amazing! I got a jacket. And then, wow! Panalo. Jacket ulit. I got a jacket. Ah, it's free size. Bongga, free size. Oh. Rengoku team. Free size. Bongga ha. In fairness. And, whoa. I got a small bag. Oh, diba? Astig ah. So, mga ka-friendsers, kayo na humusga kung is it worth it or not. Just for like 275 pesos, I got a different items. And, meron pa sa gilid pala. Oh, I got this. So, I think this is a small wallet. Small wallet siya. Oh, meron siyang key holder sa side. And yung side na isa is for coin purse. Coins. For coins. Kaya lang ano siya, defective. May tupi. Ang selan, may tupi lang. Wala. Ganun yung mga, customers. Pag may defect, ayaw na. So, I have nothing. So, I think I'm going to use this one. Kasi, defective na siya. Hindi siya mabibenta, mga ka-friendsters. So, let's check pa. Yung mga ano pa. So, this is the last item. So, eto na nga yung shoes. Ito na yung shoes. May box. Buksan natin. So, nakikita nyo yung picture. It's pink. It's Nezuko item. So, ayan. Ito yung shoes. Pag binuksan mo, it's so pretty! Ang arte, no? Maganda siya! Kaya lang malaki. Ano? Oh, wow! Tapos green yung kanyang, lace. Oh, taray ah. Kaya lang kasi 28. So, I think this is it. I hope you enjoyed this video and hopefully magkita-kita ulit tayo sa aking next video. Bye!